when I was thinking deeply pamusoro peupenyu hwangu, izvi ndiri kutaura kuti zvichida pane munhu wandinogona kubatsira, anogona kuonawo upenyu nerimwe divi zvichida wanga usina kumbobvira watarisa naro. 16 years ago, that was in 2009, I made a decision yekuti ndiri kuenda kuSouth Africa. Mazuva iwayo ndanga ndabva kuita kuti madiploma twekunoza kuti madiploma wapedza A-level kuti madiploma twekuZimbabwe tuya. Then I decided to say I'm going to South Africa. One person that I knew akanga across a border kuya South Africa was one of our brothers. You know, church, wanamukoma wedu church. So he was in South Africa, wachingokiya wavari kuno. So ndiye wandaingoziva kuti kune munhu anonzi ari kuSouth Africa. Wandaigona kuzongo referenza. And pandakaita decision yekuya kuSouth Africa, ndiri munhu one aiti andife ndakacross a border. Nhamo ino ndirova ndiri muZimbabwe, ndiri munhu akanga akadaro. But pane zvakangoitika. One of the days randakaenda, I think I said this in one of my videos, but pane an incident yakangoitika on a Sunday, on a Thursday evening service, ndaenda kuchurch. And mwari vanga vaminister kwandiri kuti I had to give my TV yandandabva kutenga kuBotswana. Mwari vakandidza ndofanira unopa TV yoyo kune imwe church iyoyo. I'll mention it. Inonzi mazuva yainzi UFI, and United Family Interdenominational, ingari interdenominational. Achipindira pa state lottery paya. So God spoke to me vakangoti ndaunopa TV yoyo. Ndikambada kuita naro, you know, ndaida kuita naro ne TV, ndika TV handimboiendesa. So ndakatora TV yoyo ndikaenda nayo kubasa. Ndashanda panonzi pa Dublin House paya tichiita zveembroidery. So ndakaisa pa office kubasa pandashandira paya, ndatanga kutoti kuna vanhu ndikutengesa TV. You know, ndandarota nchinzi ipa TV. I had that dream twice. So musoro mangu maingoti ndozakana warota chinhu Mwari vaitaura newe unoda kuchirwisa. Hamusiri Mwari ndiri kuzvifunga. Then I said ndofanira kuitengesa ingobva TV yacho zvipere. Pakati guy aida kutotenga TV yoyo. Ndikubva masikati ndaenda unotenga, it was on that Thursday, masikati ndaenda unotenga shinda dzeembroidery pa Gulf Pipe. Ndasvika pa Gulf Pipe ndokubva zvitwa naMwari. So ndokubva ndakuona pane ma-TV anga akarongwa aitengeswa. Papa kona pamusoro so papa nemwe TV yakafanana neyangu iyoyo yandaida kutengesa. Yandanga ndanzi naMwari ndipe but ndisingade kupa Mwari. Ndokubva ndaona yakatsemuka pakona. So then I had to say musikana ko TV yakatsemuka iyo chiri kuitika. Tasina kutombozviona kuti TV yakatsemuka. Maybe pakaiswa chichi. Andazomboda kuteerera zvakawanda but mandiri ndakangoti this is God ministering to me. Zvandoda kumutiza TV yangu ndozvichaitika or something related to that. To cut the long story short, Thursday manero ndakangotora TV yoyo ndikati handiende nayo. Tichiri kustate lottery kwangu kusati kwana Prophet Makandiwa, kwangu na Pastor Makandiwa, takati Pastor Makandiwa. Then patime offering ndovanongosumudza TV yangu iri muzibox. Uza uchingochema kazvimwe zvezvo kuchechi ndavanasvika noisa pamberi. But I remember the words avakataura ipapo before some prophetic utterances dzavakazoita dzekudeclare pamusoro poupenyu hwangu. But the first words dzavakataura ndedzekuti munenge muchimboita naro ka. Muchimboita naro. So the man was already a prophet before istaingoti ndimufundisi. Ndokuvataura zvavakataura. That Thursday manheru chienda kumba. Friday ndichiuya kuchikoro kubasa. Ndakaudza friend yangu ndikati we are going to South Africa next week. Tienda South Africa. That was on a Friday. Saturday, Sunday, so Monday ndatomukira kutsvaga ETD rekuti ndiende kuSouth Africa. Because ndasina passport, my friend had a passport. ETD was same day ngomukira ndopya ETD. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekend yacho yakatevera tatato muroad enda kuSouth Africa. Just like that, a decision yakaitwa pasina mazuva. Ndichiti handife ndakaenda kucross a border but ndakacross a border. Coming to South Africa ndandine essential. Need to aim to kuchinja. That is all I had. And I need to make that bold decision to go into a foreign country. Nesecho ndakaita bold decision yekuti undoenda kuSouth Africa. Kusina wandonoziya. And I always tell people kuti andasvikira kumba kwemunhu. Mukomana watakauya naye aitiperekedzawo, because takauya tiri 3. The guy aitiperekedza akamhenga ashanda kuno. Ndiye akanga atori nebasa rakanga ainaro.
musi takasvika akatotirakidza akati muri kuona apo panonzi pamethodist church panorarwa, munoenda munorara ipapo. Mukarara ipapo mangwana makuseni munogona kuzomuka muchinotsvaga kuona kuti moita sei. Tasangana toona toita sei mutsvage basa. So takaenda naye tichisvika, I remember chikwa muJoburg tasvika ma5 past 5 achimba anotirakidza pamethodist amba atirakidza kubasa kwake. Saka paakapinda kunotirakidza kubasa kwake akatisiya pasi achipinda mubuilding. Paakasvika kubasa amba atovharirwa nabosi wake zvikanzi utorara uchishanda. That was after past 6 manheru. Tichimuona nepawindo amba atoti akomana motikari yaenda ndeyabosi wangu ndatovharirwa muno mutakutorara achishanda tosangana makuseni ende munorara kumethodist church. Taitofungidzwa kuti kapa church tisingazivi kuti ise refugee camp. Tisvika ipapo zvepamethodist church vanopaziva munonyatsoziva kuti pakaoma panhu payapa. Makasangana runokosora, tsikidzi, vanondorara kabvisa hembe bozi uniko chirumwa netsikidzi nenda. It was the longest night of my life. Tiripo ndofunga takangorara 1 hour or 2 hours. Runouya ruchizokubira iwo makarara uchisecha kuti tipe mafoni, ndipe foni, ndipe chakati. Inapo unenge wakarara una gumbezi tangotsamira kabhegi kedu. Kuma around 3 am with my friend takabuda tikati hanga timbobuda tiende paroad, tinogara paroad. Tagara paroad kuchitonhora. Atinambogeza makuseni ati atatomira pabasa pemufeso wedu yayo achivhurirwa basa. Taenda for an interview that same day iroro. That was the next day ratasvika. Tita interview yayo tatapasa papa nemushini 1 pacompany papo waida muno embroidery. My guy ndobva pasa ndo andapasa. Papa totengwa mu mushini zvanzi totokudai mese. That's how I got my first job in South Africa. Toshanda paya, titorwa embroidery yedu paya. Chitambira, I remember was getting 550 rand per week. It was a lot of money. It was a lot of money those days. 550 rand, that was a lot of money. 2009. Yanga iri mari yakatowandisa. Zvekutoti pakapera week taishanda taigeza kumeso nekupukuta hapwa pabasa. Tichidzokera kunorara ikoko kurefugee camp. Pakapera 1 week takawana imba yatakazonotanga kugara. Hatangowana imba, takawana space. You know how Joburg is. Munengeri room ine imba flat ine marooms akawanda. Iwo unobhadhara rent pa space. Kuseri kwedo watairara chipatara 350 rand pamwedzi. Kana kwaedza munongopita pagumbezi yenyu munoisa bedroom. That's how life started. I don't want to talk much about that, but I want you to get the picture of what I want to say. It's a decision that I made to move from Zimbabwe kuya ku South Africa. Ndisina kwekunorara, kwekunogara, ndisina basa rekunoshanda. But ndichingotenda kuti Mwari mune zvamuchaita, Mwari mune mikana yamuchandivhurira, and God was faithful. Ndisina kuroora, ndandiri mukomana. After 3 months, idzodzo dzatetapiwa ma 90 days atapiwa pama ETD. Takaenda ku Zimbabwe. Vabereki vakanofara, matama anga afutunuka. Avhunduka machikeni mu South Africa maGMO kanichi. Vachiona vanhu vakatotsvukira. Ndichisvika ikoko atirambo takati atipedze wiki. Tatengera vanhu magrocery. I remember those days kwaifamba igulaina. Nemufeso wangu chibuda muigulaina tiona ana mai nepamawindo vachitoti vakomana mauya madzoka tichifara tichienda vachitakura mabhegi machangani bhegi aya. Then the following time ndikati takudzoka after a week. ETD yangu yanga isara 1 month tatangopiwa 2 weeks once 2 weeks shama. Tikatomboita zvidhura mu South Africa. Ma ETD expire tireza mari mapassport tikazomawana zvikaita 2010 the next year that followed opportunity kana basa kuno kuDurban ikamuka ma permits akatanga ku apply tika apply. I got my work permit yandoshandisa up to now my work permit ingorenewa. Saka I've seen God taking me from this to that, and the one thing that keeps me going kunzwisa kuti Mwari anoziva ramangwana rangu. And sometimes one thing chatinogona kutya kuita is to make my decisions chitiko kana zvikaramba. Mvunzo wangu woti ko kana zvikabvuma. Kuti hako kana zvikaramba ndozoita sei? Ndikanombobvunza kuti ko kana zvikabvuma wozoita sei? So kune vanhu vanotya kuita ma bold decisions because vada kuramba vari mu comfort zone. Vari kutya kutora ma risk nekuti avazivi vachanosangana nei kumberi. But I want to encourage you. Risk taking, as long as you believe in your God, God will take you through. Mwari vanokupfuudza mberi, Mwari vanokugonera, Mwari vanokugonesa. And as I'm now ndasvika mam 16 years ndiri muno mu South Africa, ndarora, ndano mota, ndano tumastand, ndakavakawo mbichana pandakakwanisa kuvaka ipapo, and I'm still pushing to the next level because muna ugutsikane ndatone mhuriwo ndane vana vakuda kupreparewa zvinhu zvavo. Life continues moving and I have to continue moving.
and I've got to also make my bold decisions that will take me to the next level. So in this narrating where I'm coming from and where I am and the decisions that I'm about to make, probably by the end of this year, probably some I've already started making them, those that are going to cause change in my life, in my relationships, in a lot of things around me. And as I'm moving, and I know you're still watching this video because you follow me, and if you are learning from my life, if you're getting inspiration from my life, if you're getting encouragement from me, I want you to know that taking risks pays. Kutora ma-risks kunobhadhara. Uye kunamata nekunzwa kuna Mwari kunobhadhara. Sometimes you can remain in the same place for a long time, thinking that things can change. Unogona kuramba uri panzvimbo imwe chete, pabasa pamwe chete uchiti zvichachinja. Zvichazochinja, zvichanaka, next month zvichanaka, zvichachinja. Zvakaita vanhu vakarara usiku hwese vaya vachitira kubata hove vasina chavanobata. Vaitomubvunza hava dzakuita, ona dzadyira paazvogona kuita. They were expecting that change will come. They were expecting that change will come. Yet makore anogona kutowanda. Uri pabasa rimwe chete but pasina chiri kuchinja. Look at your life and say, are things changing? Are things moving? Zviri kufamba here? Pane zviri kuenda here? Pane zviri kuitika here? Pane zvandiri kugona here? Uri ndingori munhu ari pari nekuda kuti ndajaira nhamo iyoyo. You live a life of mediocre, yet there's great potential in you, simply because you don't want to take the next step. You're afraid of the known. You're afraid of taking risks. Zvifunge. Kusvikira rini uchingotsvaira mumba imomo. Uchingonetsa nemindi yekuti handane 9 years ndiri pabasa pana. But what are you earning? What have you done? Are you happy? That's the main thing. Are you happy where you are? You might not have those material things zvakawanda, but mufaro mauri uri moere. Do you have that joy? Do you have that happiness? If there is no joy, if there is no happiness, kana pasina mfaro, pasina that excitement in you, then you need to think otherwise. You need to sit down, pray to God for God to give you a revelation. And then when God has given you a revelation, begin to put things on paper, plan things before you take the next step. After praying, plan. After planning, work towards achieving those things. Mufaro unounzwa newe, mufaro unocultivatewa newe. That joy that you want to see, inounzwa newe. And pamwe pacho usati waisa makumbo ese mumvura kuona kuti yakadzika here, isa gumbo rimwe chete, rimwe riri kunze, testing the waters to see that if I venture into this, will it work out or it will not work out. Ngofunga kuti ndingo encourage umwe munhu, ndingotaura newe, this has been one of the longest videos that I've done, but I feel that it is important to see. Kune vanhu vanongo blame vanhu for the change they want to see in their lives. Political environment yamu chemu. Kune mumwe munhu angacho blame kuti ningi ndiani opposition kana kuti ningi hatina opposition hatina chakadai so. Koyo why not become the opposition? Koyo wacho why not stand? Why tida kuti vana vevamwe vanhu vatiitire zvatisingagone kuita tega? Why don't we just do the things that will cause us kuti tive neshanduko muupenyu hwedu, munyika yedu, kubhora kupi whatever. So people are scared of taking risks, but vanoda kuisa vamwe vanhu pamberi, vanoda kublame vamwe vanhu pamberi. And the moment you have someone to blame for where you are, you will never grow. Ukaramba chiko ndiri pandiri nekuti vabereki vangu vanga vasina mari, environment kwandakakurira, history yangu yakazodai. So as long as you have someone to blame for where you are, you will never grow. Things will never change. You remain in the same place for years. Exit your excuses, exit complaining, exit blame shifting. Take responsibility and say, the change that I want to see, I will see it because I have done something. The change that I want to experience, I'll experience it because I have done something. Zvinochinja nekuda kwezvawaita iwe. Zvinochinja nekuda kwekuzvisimudza kwauri kuita iwe. Hakuna munhu ari kumbouya kuzokubatsira. Hakuna munhu ari kumbouya kuzokusundidzira. Kunyange vachigona kukusundidzira, kunyange vaine ma-resources. But vanomirira kuti utange wasimuka, wochizoti vamunini mukoma. Uchiona kuti munhu anenge apa denga apa unozoona vanhu vakuti mukoma, vamunini makadii. They will only come to celebrate you apa musoro. But when you're struggling to make it to the top, they will just look at you and do nothing about it. Are you going to do something about your life? Are you going to do something to see the change that you want to see? Are you going to do something to have your life transformed? Or are you just going to sit there and think kuti zvichachinja zvega? And only think kuti zvichaita nenguva. Let me tell you, nguva inokwaniswa newe, nguva inosvitswa newe. Nguva yanditi ndakamirira nguva. Pamwe pacho nguva inosvitswa newe.
nekuda kwezvauri kuita on the ground. So this is to motivate you. Make bold decisions in 2025. Make decisions that will shock the world. Make moves dzichaita kuti vanhu vashamisike kuti akatozodai taifunga kuti akanyura woona uripo pamusoro pemvura. Let me tell you, it is possible, it is doable. Let's push together. Let's encourage each other. Ngatibatane maoko, rwendo rwemujecha runorema uro. Tichitarisa kuti ngatimbofamba itese. I'll be doing a lot of videos here in Durban. I'll be making my movements in Zimbabwe. I'll be doing a lot of videos. And I want you to follow my journey, follow my story. There are a lot of things that you're going to zvauchabata, zvichakubatsira muupenyu, zvichakubatsira mumhuri mako, marriage yako, in your prayer life. Ndiri kutenda kuti tiri mumwaka wemovement, tiri mumwaka wekubva pano tichienda. Kana takaropafadzwa chaizvo chaizvo naMwari, zvofanira kuonekwa. If you are really blessed by God, it should be visible. Blessings should not be communicated nemuromo kuti ndakaropafadzwa. No, people when they see you, they have to tell that this person is blessed. Tiri vatendi tinonamata takaropafadzwa ini nditori bona Mwari wangu. Vanhu ndo vanoona kuti uri bona Mwari, kuti ivo vaconvince kuti uri bona. When your marriage is fire, vanhu vanotoona kuti marriage yake inofire. Zvinotooneka. Let's get to that level. How do we get there? We take action. We make bold decisions. We move. We believe in God and you do it for you. Pastor Godwin Chirume ndo zita rangu. Ndingafara ukaramba ukasubscribe ku YouTube channel yakanzi Godwin Chirume. Zvinotibatsira izvozvo. Tira kuti pane mavideos mamwe ndingasauya kuno ku Facebook. Aunogona unowana ku YouTube channel yangu iyo. Rudenga kuti zvakanaka. To meet again in my next video. Have a blessed day. Peace.